என்ன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னாச்சுனாக்கா வெரி காம்ப்ளிகேட்டடாக இந்த எல்போ, அதாவது நம்ம இந்த முழங்கால் இது பெரிய இந்த முட்டி எல்போ இது வந்து ஃப்ராக்சர் ஆனங்காட்டி அது மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருந்தது, அதாவது மல்டிபிள் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் பண்ண வேண்டியது, அதாவது படுக்க வச்சு தலைகீழ அவங்க வந்து ஃபேஸ் டவுனாக வச்சு அந்த எல்போவில் பண்ணி 2 பக்கமும் இது பிளேட்டை போட்டு அது பண்ண உடனே அதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னாக இமீடியட்லி கையை நகர்த்தலாம், பிளாஸ்டர் எதுவும் போட தேவையில்லை. அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங் எது இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருந்தது அந்த சமயத்தில், ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த லங் டிசீஸும் இருந்தங்காட்டி இது வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. ப்ளஸ் இந்த போன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தங்காட்டி கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட பிளேட்டும் ஸ்க்ரூஸும் வச்சு போட்டங்காட்டி அவங்க நல்லா அந்த ரிசல்ட்ஸ் நல்லா வந்தது. அதனால ஆமாங்க, கோவிட் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் ஒரு 3 வீக்ஸ். அது டுக் 3 வீக்ஸ், 21 நாள் ஆன பிறகு தான் அவங்க நெகட்டிவ் ஆனாங்க, அதுவும் ஃபிட் ஆனாங்க. ஏன்னா அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுக்கு ஃபிட் ஆகணுமில்ல, ஐ மீன் எல்லாருக்கும் எடுத்தோன்னு கொடுக்க முடியாது. அதனால் அது ஆன ஒன்று தான் நாங்கள் பண்ணோம். அடுத்தது இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, பார்த்தீங்களா இப்போ லைவில் வந்தாங்க, அதுக்கு தான் அவங்கள இங்கே கொண்டு வரணும்னா பார்த்தோம், எதுக்கு அனாவசியமா. பட் ஷீஸ் ஃபைன், ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, ஒரு தொந்தரவும் இல்லை, ஆல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ கையில். அவங்க வந்து கோவிடும் நல்லா ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை. இப்போ எவ்வளோ காஸ்ட்டுங்களா? காஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் இட் கேம் அபவுட் 3.5 to 4 lakhs ஆச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் த 21 நாள் ஐசியூலேருந்து, அதுவும் ரொம்ப சீப் தான் ஆக்சுவலி. ஏன்னாக்கா இப்போ வந்து 21 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுல வித் த பிளேட் அண்ட் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பிளேட் எல்லாம் பண்ணதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் நல்லபடி தான் வந்து. ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் பிரகாரம் தான் பண்ணாங்க, சார்ஜ் பண்ணாங்க. அது 15,000 per day இன் ஐசியூ, அப்புறம் 7,000 இன் த திங். ஈவன் கோவிட் சுச்சுவேஷனில் இட் டின் கோ டு ரொம்ப அதிகமாகலாம் பண்ணாமல் கரெக்டான காஸ்ட்லியாக இருக்குங்க. டாக்டர் NandkumarSundaram வந்து டாக்டர் அதிமான் அண்ட் டாக்டர் யூகேஷ் இருக்காங்க. வி கவர் போத் Malar Hospital and Fortis Malar as well as Fortis Vadaparani. And this is orthopedic department. We got another 5 doctors working in the department. And இதில் வந்து எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறோம். ஜாயிண்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ், ட்ரோமா மெயின்லி. ட்ரோமாவில் வந்து எல்லா ஆக்சிடென்ட்ஸு, falls, fractures, children, old people, any age group. And the other thing we do is joint replacement. We are famous for our department is good for joint replacement. The knee replacement, hip replacement, shoulder, elbow and ankle ella joint panrom. Adutha we are very much interested in arthroscopy. Keyhole surgery la we do a lot of sports injuries and arthroscopy panrom. And another group of our doctors do spine surgeries. அதனால இது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் போனு இன்வால்வ்மெண்ட், அந்த போனு மசில் அண்ட் அதர் இது இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகிறதுல எல்லாமே வி டேக் கேர் ஆஸ் அ ஹோல். அண்ட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் 2 இடத்துலையும் மற்ற மல்டி டிசிப்ளினரி இருக்குது. அதனால் எனி ஆக்சிடென்ட், எனி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், ஹெட் இன்ஜுரியோட இல்லை ஸ்பைன் இன்ஜுரி எது இருந்தாலும், மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருந்தாலும் வி டேக் கேர். வந்தோடனே எங்களோட டீம் ஒர்க் வருது. பிகாஸ் பிளட் பேங்க் இருக்காங்கன்ட்டு வெரி ஈஸி, 24 hours we there. And good other teams like ICU and anesthetists எல்லாம் இருக்காங்க, நாங்கள் வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை. we just do it immediately and the best results are because immediately பண்ணுறதுல தான் நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும். the faster the thing, faster the treatment. For us, because this patient is a 70-year-old lady who has got a co-morbidity. That means she's got a very associated other diseases like lung disease, and that lung disease was chronic obstructive pulmonary disease. That itself is a very dangerous one to have for a chronic thing she's been suffering. Also she's got diabetes, hypertension and heart disease. So all comorbidities were so high with this patient, and unfortunately at that moment she also suffered from COVID. And she got this virus and she was having very high fever, short of breath, and she slipped and fell down and broke her elbow. So she had gone to elsewhere hospitals where they couldn't do it because it is such a high risk case because of the COVID positive with the shortness of breath and so many other diseases along with it. And this fracture itself is a very complicated fracture. So
she was referred here to our team, and straight away she was taken to ICU because her condition was so bad, and that had to be first sorted out. So she went for that, and the ICU, our team of doctors, which is headed by Dr. Buddhadev and anesthetist heading by Dr. Vidya, and that has helped this patient to recover, because intensive care is very important. It's teamwork. It is not only just the orthopedic, but we have to see the patient as a whole. And this patient was admitted straight to the ICU, and it took first with a high level of oxygen to give, and with a positive pressure, her oxygenation was increased and she became better slowly. But it took her 3 weeks. If you do, and if the bone joins, then it is possible it will forgiving because of the ball and socket, it will cover the thing. But in elbow and ankle or the knee joint is not complicated joint, because certain movements are there, and if you don't get it, she will get a complete stiffness, and also the functionless it becomes. Being a right hand, dominant hand, so it's very important for her to get that. But to do the surgery, first of all, we can't do it under local anesthetic. I mean, this fracture is in the proximal limb, so where we have to give general anesthesia. So that is where our anesthetic team comes into play. And to get them fit for anesthesia first, the ICU doctors have done the work first, to get her oxygenation better, and at one level she became fit for that window period. They become a little fit, so we took them out. So we took her out for surgery. Then this shows the CT, the CT of the elbow, how many fragments are there. You can see that so many other fragments are there, including the joint itself. It is broken. I'm sure you can point to the 3 operation theatres in our first floor. There are 2 operation theatres in another, third floor and second floor is a cardiac. Then we have another 2 theatres in the another block. So we have totally 6 theatres. These are all properly, for the laminated flow and, for the surgical, whatever we need, we have there. We can do any kind of surgery there. Neurosurgery or cardiac. Cardiac has got a separate floor itself. They have that angioplasty room, followed by the theatre, and then the ICU and things like that. Then we have transplant also. We can do that because 2 theatres are adjacent theatres. So we can transplant 2 at the same time. And orthopedic theatre, we have 1 theatre especially for us. So 1 theatre is because it is orthopedics, you have to have a complete clean air. Clean air is very, very essential, because any infection in bone, it doesn't go easily. It stays forever. So we have to be very careful with orthopedic cases. So we have a separate theatre for orthopedics. We give the calcium, vitamin D3 supplements also, and that made her bone very strong. Otherwise they have osteoporosis. As the ladies after menopause, they have a low level of calcium and vitamin D3. So we supplement them, all of them. They fracture in the first place because of the poor structure of the bone. So it's very important we make that also already. Basically orthopedic was the busiest there because of that is the time we operate, because that is emergency. Any other or neurosurgery, they have an accident. But other things are all can be postponed, But in orthopedics wise, we did, how many we did? More than 35 cases we did in the COVID, and these are all very old elderly people. Most of the orthopedic, if you see emergencies, the older people, they fall and break their hip. We did a lot of hip fractures starting from March itself, and we never stopped. We never said no to any patient. We operated ourselves, our team, and even the maximum, some of the accidents also we did, where the fracture of the thigh bone, leg bone, and ankle, and things like that in one single patient. So multiple fractures also we did. High velocity multiple injuries also we did, and we were very successful in all the cases. We never had any failures.
கால்சியம் இருக்கிற மாதிரி. கால்சியம்னா என்ன மாதிரி உணவு வகைகள்? அது வந்து இது முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் ஆல் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் அதர் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் இருக்கிறது மில்க்கு, கர்டு, இந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் கூட கால்சியம் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லது. கீரை வகைகள், அதில் முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப நல்லது ஃபார் அயன், கால்சியம் அண்ட் அதர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அப்புறம் நீங்கள் வந்து மற்றது கூட, ஐ மீன் நான் வெஜிடேரியனாக்கா எக் அந்த மாதிரி எனி போன் அண்ட் they have chicken soup, that's all good for the calcium also.